va bien pour ici, parce que une pièce, il y a pas d'erreur, on va donner un show, on va bien passer. Oh, damn it! Hello folks, welcome to Netcruzer RC. I'm at CTSR for The Roch 2nd edition. I'm about to go out for my B1 main with the team associated B7D. This is the first race that I've been to with this. This is a brand new build, B7D, and I made it into the top 10 in 40 plus two-wheel drive open buggy. So I'm seated 9th overall, starting 2nd, P2 in the B-main. Let's see how we do, and it's a triple mains. Alright, I chose to stick with the treads, so I've got dirt webs up front and ellipses in black. Oh, I'll get the start up at the corner. Marshall ready, drivers ready, stop less than 5. Is it over the main number 1? Nous, on a vu. Ici, ça nous donne mon tour, très content, et très performant, comme je disais. Donc, ça va pousser dans la tête. Kennedy, l'autre pas, Steele, Parker et Canyon. Oh, bon. Ici, parce que une pièce, il y a pas d'erreur, on va donner un show, on va bien passer. Oh, damn it! Donc, l'instant de Jean-François est premier. Frédéric deuxième. Donc, le cas, ça bouge, ça bouge. Donc, on va commencer. Le cas, Perrien, Steele, Kennedy pour faire les soutiens. Donc, c'est Perrien qui est premier. Ça va dans le deuxième. Le premier deuxième. Oh, straight line, clear. Donc, Perrien premier, le cas deuxième, Steele third. That was dramatic. Le Steele third, le Perrien. Oh, damn. Third. Le Kennedy maintenant, le gars et ici. On fait la position, mais Carrière reste en première position. Parker est deuxième, Steele third. Kennedy, le gars étudié. Ici, il y avait un bon départ, mais ça a moins bien été de quelques tours. On va tenter de regarder. 2 minutes 35. Carrière, Parker, Steele, Kennedy, le gars étudié. Ça va être la taille entre le gars et Kennedy. Avec Carrière, il a laissé pas très loin de Parker. On va se mettre with la note between Parker and Steele for the second place. Oh, Parker really out for the second place. Dans ce temps-là, Carrière se sauve, lui. Oh, Kennedy. On va avec Carrière qui est premier. Parker deuxième, et il y a le place, c'est les Netcruzer avec Steele qui est juste en arrière de lui.
deuxième, parquet, locomotive, Kennedy. Donc 12 salariés. Qui tente de revenir sur Kennedy. Il va aller voir les bords, il est trop laborieux. Kennedy en profite, premier. Pour Kennedy deuxième, CTSR The Roch, Kennedy fifth, et 6. Oh, mais regardez la lutte qui vient par la tête, Parquet est dans la position. Carignan ne peut plus finir, Parquet est Carignan. Parquet est revenu derrière, il est en première position maintenant. Oh, c'est erreur. Oh, Carignan venait là, Parquet est revenu. Whoa, what happened there? Tout le bataille de la deuxième position. Le final de Parquet. Les deux vont partir. Oh, c'est gauchage. Et ça va être le final. Carignan terminé. Le code terminé, il y a le ciel terminé, tout s'est terminé. Donc, Parquet va se sauver avec son corps. Oh my God, I got. Dude, are you? I thought I. Really? Désolé. Damn it. Stop saying Kennedy finished when I'm not finished. Tout le monde terminé. Et le grand Unbelievable. All right, well, of course I friggin' stopped before the end of the race, so that's not good. All right, enjoyed the video, hit that like button. If you're new here, subscribe. If you want to talk to me, leave a comment down below. As always, thanks for watching. We'll have to try it again. Hello folks, welcome to Netcruzer RC. I'm at CTSR The Roch 2024. We're going out for the AE B7D with the 40 plus mod buggy. How many viewers do you have on your page? Subscribers, 37,000 and change. Really good, man. Yeah, thank you. Nice job. You okay here? Oh, I can't see that one. I might have to just do this. Okay, the pit, marshal ready, driver ready, stop less than 5. Saboté pour Frédéric Dom, Pascal Zouk, David et Jean-François. C'est le calcul de Jean Kennedy. Encore un troisième. David et Pascal Panquet et Camille. On est à bail. Nous, premier,
Okay, thank you. Oh, shit. Yeah. Didn't have to do that, but yes. I know, you get out on the outside, you hit the marbles. Oh. Whoa, nice move. Nice move. Oh, that was a good battle while it lasted. All right. That was a good battle for that 2-3 spot. Where'd you go? Third. All right, if you enjoyed that video, hit the like button. If you're new here, subscribe. You want to talk to me, leave a comment down below. As always, thanks for watching.